Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and to a new video. Today we'll be looking at the poem Balloons by Sylvia Plath. Sylvia Plath is one of the most influential writers of her period, best known for her confessional writing style. She has written many poems and a novel, The Bell Jar, a semi-autobiographical work. Her pain and trauma, including her attempts to kill herself, are expressed to her works. She reached great fame through her poetry collection Ariel, published posthumously in 1965. So, about this particular poem, Balloons, it's a beautiful rendering of an everyday object as she elevates the balloon's nature by giving them life. It is one of the best confessional poems as it expresses the vulnerable side of depression. Sylvia sees beauty in ordinary things, but it only lasts for a short while, and she is back to the harsh reality that breaks her heart and removes her happiness. In the end, she explains how one's childhood dreams and innocence is lost as the person grows up and is left with the harsh reality. Stanza by summary ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ക്രിസ്മസ് ടൈമാണ് എന്നുള്ളൊരു റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ടൈമാണ്, അവിടെ ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം തീർന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ബലൂൺസ് മാത്രമാണ്. ആ ഒരു ബലൂൺസിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ ദേ എന്നൊരു പ്രോണൗൺ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബലൂൺസിനെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസ് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ബലൂൺസ് മാത്രം അവിടെ അങ്ങിങ്ങായി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്നു. അഗെയിൻ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഗൈഡ്ലെസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നസെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്യുവർ ലൈക്ക് സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദം ആസ് ഓവൽ സോൾ ആനിമൽസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ പെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ പെറ്റ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബലൂൺസ് അവരുടെ ഒരു പെറ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ക്രിസ്മസ് ടൈം തൊട്ട് അവരുടെ കൂടെയാണ്, ഈ ഒരു വീട്ടിലാണ് ആ ഒരു ബലൂൺസും നിൽക്കുന്നത്. And how they occupy half the space, moving around, casually rubbing on the silk, etc. So this is a very descriptive image or very detailed description of the balloons. And the second stanza, she continues to describe the experience of having the balloons around. അതായത് അതെങ്ങനെയാണോ ഒരാൾ എന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സമയത്തും അത് ഉരസുന്ന സമയത്ത് അതൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So basically she is saying how the balloons are floating around without any sort of fear. And that is in contrast to the human beings who always live in some kind of fear. And our ultimate fear is the fear of death itself. So actually the speaker is telling about the experience of having lived with these strange moons of different color which resembles yellow cat head and blue fish. ഇതിൽ കൂടുതലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ബലൂൺസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം അതിനെ ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഹ്യൂമൻസ് എപ്പോഴും എർത്ത് ബൗണ്ട് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാരണം നമ്മൾക്ക് ബലൂൺസിനെ പോലെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കാനോ ഒരു പേടിയും കൂടാതെ ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് നമുക്ക് നടക്കത്തില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം ബലൂൺസ് അങ്ങനെയല്ല. ദേ ഹാവ് നോ ഫിയർ, ദേ ജസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് അറൗണ്ട്, ദേ ഹാവ് നോ കൺസേൺസ് ഓർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓർ എനിത്തിങ്. And in the third stanza, the poet continues to narrate her experience of living with the balloons. And she says that while the furniture, mat and walls offer only sadness, the balloons delight her. She sees them as floating globe of thin air in the colors of red and green. She makes a beautiful contrast between the balloons, which give her a sense of having more lively companion than the other inanimate things in the room. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒരു ഹിൻറ്റ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം പോയിട്ട് പറയാണ് വീട്ടിലുള്ള ബാക്കി ഒരു ഫേർണിച്ചറും തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പോയിട്ടിന് നൽകുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം ഒരു കാര്യത്തിലും പോയിട്ടിന് ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഇൻ എ വേ I guess we can interpret it as she's going through a difficult time. Maybe she's having some kind of a depression
ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബലൂൺസ് എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്? ഇത് മാത്രമാണ് പോയിറ്റിന് ആ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി ഒരു ഫേർണിച്ചറും ആകെ സാഡ്നെസ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ബലൂൺസ് മാത്രമാണ് ആ ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബലൂൺസ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക് ആയതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. And the fourth stanza, she makes a beautiful comparison between the balloons and peacocks. So she says that the balloons delight and please her heart like a wish granted or a free peacock feather found on the ground. She also brings about a beautiful and unique metaphor when comparing the happiness of looking at the balloons to the pleasure of looking at the peacock's fallen feather. The peacock feather have a beautiful pattern that looks like stars baited in metals. അപ്പോൾ നേരത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ബലൂൺസ് ആ ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ്, ആ ഒരു ഡിലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ, ഒരു മെറ്റഫറാണ് പീകോക്ക് ഫെദർ. ഒരു മയിൽപ്പീലി കണ്ടാൽ നമ്മളെല്ലാവരും അത് എടുത്ത് ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിൻ്റെ അകത്തോ വെക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം കാണും. കാരണം അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റാണ് ആ ഒരു പീകോക്ക് ഫെദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മയിൽപ്പീലി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം, ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു കൗതുകം, അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു കാര്യം പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു മയിൽപ്പീലി കാണുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തോന്നുന്ന ഒരു സന്തോഷം, ഒരു കൗതുകം, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പോയറ്റിന് ബലൂൺ കാണുന്ന സമയത്തും തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ വരുന്ന കമ്പാരിസൻ്റെ ഒരു മീനിങ്. And in stanza 5, she speaks about a little boy's reaction to the balloon in his hand. He is pressing hard on the balloon that is squeaks like a cat. Further, the poet observes the boy's reaction, which seems like he sees the balloon as if it is some pink world, edible world on the other side. Mentioning your small brother, the narration turns into a narrow conversation compared to the previous stanzas, where it looks like the poet is talking to random readers. It is possible that the small boy could be her young son Nicholas, and she may be addressing this to her daughter Freda. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മളൊരു ബലൂൺ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഉരസുന്ന സമയത്ത് അതൊരു സൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റിൽ ബോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വന്നിട്ട് ആ ഒരു കുട്ടിയും ആ ഒരു ബലൂൺ തൊടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ യോർ സ്മോൾ ബ്രദർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റാൻസയിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു ജനറൽ ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ റീഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ യോർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പേഴ്സണൽ ആവുകയാണ് പോയറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയറ്റിൻ്റെ സണ്ണായിട്ടുള്ള നിക്കലസ് ആകാം. ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ റെസിപ്പിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പോയറ്റിൻ്റെ മകളായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡ ആകാം. And in stanza 6, she talks about the explosion of the balloon, which draws the little boy back to reality from his pink world. The balloon explodes and now he is left with the shredded piece. Now instead of looking at the world through the balloon, he sees it clear as water. The beautiful world he expected to see is no more. Everything he sees is colorless and monotonous. Through this image of the boy sitting in confusion with the shred of the balloon, Plath symbolizes the shattering of one's childhood dream and the loss of childhood innocence. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നേരത്തെ അത് ഉരസിക്കൊണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ആ ബലൂൺ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം നേരത്തെ ആ ഒരു ബലൂണിലൂടെ ആയിരുന്നു ലോകം കണ്ടിരുന്നത്. ആ ഒരു ബലൂൺ പൊട്ടിയ സമയത്ത് റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ആ ഒരു കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിലെ സെൻട്രൽ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോസ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ആൻഡ് ഷാറ്ററിങ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീംസ്. കാരണം കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബലൂണിലൂടെ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ലുക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് കാണും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ. നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നതായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഒരു അഡൽട്ട് ലൈഫിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻമെൻറ്റും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ഒരു അഡൾട്ട്ഹുഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ്. ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ തീമായിട്ട് വരുന്നത്. So as one grows up, all of us have this tendency to move away from appreciating the beauty of small things as one becomes busy running behind materialistic things. Similarly, people also start to give up on their childhood dream, attempting to be practical and realistic. The poem also speaks about her nostalgia for happy times, her depression and trauma of living in pain. Structure നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 30 lines ഉണ്ട്, divided into 6 stanzas, 5 lines each. So the usage of long and short lines could be deliberate, that is her to resemble her thoughts which are incomplete. And most of her poems she has not followed any rhyme pattern, and the enjambed or the run-on lines help carry the theme of loss of childhood and childhood dreams throughout the poem. The tone is observational and cynical. ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ഇമേജസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫേർണിച്ചേഴ്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാഡ്നെസ് മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബലൂൺ പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, അതൊക്കെ ഒരു രീതിയിലൊരു ഡാർക്ക് ഇമേജസും ടോണും തന്നെയാണ്. ഒരു പക്ഷേ അത് സ്പീക്കറിൻ്റെ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കാം കാണിക്കുന്നത്. കാരണം സിൽവിയ പ്ലാത്ത് എന്ന ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ഡിപ്രഷനിലൂടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപാട് സ്യൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനത്തെ ആ ഒരു മരണവും സ്യൂസൈഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ആ ഒരു ഇമേജസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Talking about literary devices, we have enjambment or continuation of a sentence without any pause. So even in this poem we see it is there is enjambment, there is a run-on lines, and then personification. The balloons are personified like living creatures, about how the poet describes them as oval soul animals who have been living with them for so long and things like that. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷനിലൂടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻആനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന്. അതിനെയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് സിമിലി where the balloon squeaking is compared to the squeaking of a cat. Metaphor is the comparison between the balloons to the peacock feather, and also about how the balloons are compared to pets. And also it could also stand for an extended metaphor for her own children. And the last literary device is imagery, because she has created a lot of images throughout the poem. We can imagine colorful balloons floating around the room, and again the red balloon exploding and left in the child's hand like a shred, and also other images like peacock feather, yellow cat head, blue fish, so and so. We can imagine the color, we can imagine the shape and size of the all the images that have been described in the poem. So this is the brief analysis of the poem Balloons. I hope this was somewhat understandable. If yes, do like the video, and you can share your interpretation of the poem as well. And if you're watching this video for the first time, do consider subscribing my channel as well. I'll see you in the next video. Till then, thank you.